Vishwanath and Sons team తో ఉన్నాము. Suriya garu, Mamitha, the very very great Radhika Sharat Kumar garu and the intellectual director Venky garu. Subtitle? Yeah. Subtitle. అంటే వెంకీ గారి మధ్య మనకి సార్, లక్కీ భాస్కర్ ఇవన్నీ దేర్ ఆడియన్స్ ఆలోచించేలాగా చేస్తున్నారనమాట. సో అందుకని కానీ వెంకీ గారి సినిమాలని చాలా హట్కే ఉంటాయి, డిఫరెంట్. తొలి ప్రేమ తీస్తున్న ఈయనైనా అనిపిస్తుంది మనకి. సో ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఈసారి విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ని తీసుకొచ్చారు. వై విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్? డాటర్స్ ఏమయ్యారు? వేర్ ఆర్ ద డాటర్స్? I asked the same question. See, Nadi, Suriya garu IQ same level. Okay, good. First interview, let's make it interesting. We will not fight. అరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మామూలుగా అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. సన్స్ అంటే Yeah, actually, why sons? Why plural? You never thought about it, right? I thought they included me. మేబీ పార్ట్ తీసినప్పుడు వచ్చేసి డాటర్స్ అని పెడతానండి. Oh. But sons ఏంటి? అంటే ఏం లేదు మ్యామ్, నాకు వచ్చేసి ఎప్పటి నుంచో నేను టాటా అండ్ సన్స్ అలాంటి కంపెనీకి నాకు ఎప్పుడూ ఒక చిన్న ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది. అందుకని వచ్చేసి ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న లెగసీ లాంటి సబ్జెక్ట్ లాంటి ఒక సినిమా చేసినప్పుడు టైటిల్ అండ్ సన్స్ అని పెడదాం అనుకున్నాను. Old recall factor. జస్ట్ రీకాల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే బీయింగ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ టాటా ఒక చిన్న ఇలా. ఓకేనండి, వి గాట్ ఇట్. ఒక్క నిమిషం, ఒకేలు తీసుకొచ్చాం కానీ ఇవ్వలేదు. సూర్య గారు కాదండి, ఇది నాకు ఇవ్వరా? నేను చాట్ షో 50 ఎపిసోడ్స్ ఫినిష్ చేశాను. Oh, lovely. Congrats. Congratulations. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క నిమిషం, ఇది సూర్య గారు కాదు, వెంకీ గారికి ఇవ్వరా? నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది. National award. Congrats, Venky. కంగ్రాచులేషన్స్. కూర్చోండి. లక్కీ భాస్కర్ కి నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ స్క్రీన్ ప్లే వచ్చినందుకు మీకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. Thank you. అండ్ ఆల్రెడీ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్స్ అలా 1 2 3 అలా కూర్చొని ఉన్నారు. మమితా On the way. Next. On the way. Freshly నేను కూడా baking. చైర్ కొంచెం అటు జరుపుదాం అనుకుంటున్నాను. సో హ్యాపీ అండి మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడము ఇవాళ. అండ్ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాము అని ఇక్కడికి వచ్చాము. ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ మమిత. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ అంటే మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఆ పోస్టర్లో ఉండే ఆ సన్న, లేకపోతే ఈయనే సన్న, ఈయన సన్న, ఈయన నేను సన్ నేను జస్ట్ what is it? Give us a little hint about Vishwanath and son. Who is the son? I thought it's Suriya sir. You thought it's Suriya sir? Yeah. So For some reason I Vishwanath is Suriya sir. No, it's my desire for son. Alada. How? యాక్చువల్గా చాలా మంచి ఆన్సర్. See? That's why you need intellectual ఇక్కడ పెట్టాలి. మమిత, మీరు సూర్య గారి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది చూసారు? Which was the first film that you watched? Maybe in college of Suriya sir's? Sillenor Kadal. Yeah, I loved that movie. Me and my brother used to watch like multiple times. And you were studying? 5th standard, 6th standard. College. కాలేజ్ అప్పుడే ఉట్టర్కలా అలాగే కాదు, ఇందులో టీజర్ లో ఆల్రెడీ ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా, మనకి 20 years లో కనపడినటువంటి ఐసైట్ ఇప్పుడు ఉండదు అని. కానీ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ కరెక్ట్ కాదు వెంకీ గారు. మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాసినట్టున్నారు. కానీ నాకు 20 అప్పుడు గ్లాసెస్ లేవండి, ఇప్పుడు లేజర్ ఉంది. కరెక్ట్. అది కాదు, ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఐసైట్ పాడైతేనే కదా బేసిక్ వస్తుంది. No, my power has come after mid-40s. I think it comes. Yeah, it comes back. What are you talking? Your eyes already are powerful. Yes, we agree. ఇట్లా క్లోజ్ పెట్టామంటే చాలు, మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ హీ హస్ గాట్. వెరీ దట్స్ ఫస్ట్. ఇట్లా జ్యోతిక గారు అట్రాక్ట్ అయిపోయారు దానికి. చాలా మంది అట్రాక్ట్ అయిపోయారు, బట్ అక్కడ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెట్ జ్యోతికకి వెళ్ళిపోయింది. మ్యాగ్నెటిక్ పవర్. ఈ రోజు జ్యోతిక గారు లేరు కానీ రాధిక గారు ఉన్నారు కాబట్టి అన్ఫిల్టర్డ్ టాపిక్స్ చాలా వచ్చేస్తాయి బయటికి. రాధిక గారు, యూ వర్క్ విత్ ఐ మీన్ శివకుమార్ సన్ and Shivakumar sir also, like Vishwanath and sons. So, and Karthi also. మీకు మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏమనిపించింది వర్కింగ్ స్టైల్స్ లో శివకుమార్ గారికి సూర్య గారికి? నేనే డిఫరెన్స్. మీరే డిఫరెన్స్? శివకుమార్ గారు వచ్చి ఇస్ డిఫరెంట్ జానర్ ఆల్ టుగెదర్. సూర్య ఇస్ డిఫరెంట్. కార్తి ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఆల్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ మీరు శివకుమార్ గారు, నేను ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ ChatGPT. So it was telling that 1988 3 films released. Gurtunda? Must have been how many films? Almost 83 2 films of yours. I've told him more than seeing your wife, you would have seen me only because
ఎవ్రీ డే హీ వాజ్ షూటింగ్ విత్ మీ. సీరియల్ చేసాం కదా చిట్టి అన్నామలై, అదంతా రోజు ఎవ్రీ డే హీ వాస్ ఇన్ ద సెట్స్. సో ఇట్ వాస్ మై ప్రొడక్షన్. బట్ ఆయన వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి, మా అమ్మ ఒక 1 hour ఎక్స్ట్రా ఉండమ్మా, అయిపోతుంది సీన్. లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను, నాకు టైం అయిపోయింది. 6 o'clock. ఐఎమ్ ద ప్రొడ్యూసర్, బట్ హీల్ కమ్ అండ్ బెగ్ మీ. హీస్ లైక్ దట్. He's fully devoted. I think they must have done some 3,000, 5,000 days of work. Together we've done a lot. All put together, no? అమేజింగ్ కదా. సూర్య గారు మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా లొకేషన్ కి? అప్పుడు చిన్నప్పుడు Yeah. I think you all came once. Ninga romba chinnada. You, Karthi and We were encouraged actually to go to a shooting spot. Yeah. Must have done 1 or 2. No, we were shooting near your house in T Nagar. So something like that. By T Nagar. mistake, but usually that's not been the practice. Must have gone to a set twice or thrice in the whole dad's filmography. ఓకే. మమిత మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా ఏదైనా షూటింగ్ లొకేషన్స్ కి? హ్యావ్ యూ బీన్ టు బిఫోర్ యూ స్టార్టెడ్ యాక్టింగ్? Yes. హూస్ లొకేషన్? So there was one film called Pavada in Malayalam only. So it was near my house. The shooting was happening, and they needed some children. So I went there to act as a junior artist. Yes, I was there in the film. Yeah. Wow. Yeah, that was my first experience. Your debut. You remember anything of it? Yeah, I remember everything. You had dialogue. At what age? Like when was this? I was in 7th standard. Yeah. Your parents were there with you? My amma was there like for some time. Then she had to go for work. But then me and some there were like a lot of children. Okay. Yeah, we had a good time. సో అప్పటి నుంచే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? Like I was very curious. I didn't know this world, right? So I was very curious to know, okay, what are they doing? You know, I wanted to see the monitor and stuff like that. Yeah, I was just a curious kid. Now also you're curious? You Yes, want to see yes. the monitor again? Not really. I trust my director, so yeah, How much do you trust director Venky? 100%. Why? Because I you know, he gives me the instructions and how to, you know. So వెంకీ గారు మీకు నేషనల్ అవార్డ్ తో పాటు ఇది కూడా వచ్చేసింది. కంగ్రాచులేషన్స్. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదో స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అని కాదండి, మామూలుగా ఫీడింగ్ అంటాం కదా. ఫీడింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు. యా, రోజు మాకు స్వీట్ ఏదైనా ఎవ్రీ డే హిల్ బై అండ్ కమ్ అండ్ మేము తింటాం, హీ వాంట్ ఈట్. ఇదిగోండి మీకోసం నేను హైదరాబాద్ నుంచి డబ్బాలో జంతికలు తీసుకొచ్చా, తీసుకోండి. Oh, lovely. ఇదిగోండి మీ కాజాలు ఉన్నాయి, స్వీట్ అన్నారు కదా. For me. డైట్ లో ఉన్నారా మీరు? లేదు. లేదు. Thank you. వెంకీ గారు తీసుకోండి. నేను జంతికలు మీరు డైట్ లో ఉన్నారా? కాదు, నాకు స్వీట్ కన్నా నాకు హార్టే బెటర్. ఓకే. యు వాంట్ దిస్ కాజా? And you are buying us so much of sweets. దేర్ ఇస్ పూతరేకులు, కాజా అండ్ బందర్ హల్వా. బాగుంది కదా? చాలా బాగుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ డబ్బా మాత్రం నాకు ఇచ్చేయండి. పంపిస్తా. ఆ డబ్బా గురించి మాట్లాడకండి. దట్స్ a huge problem in all the houses. హౌ మచ్ ఎవర్ యు ఎర్న్, How much ever we do, ఆ డబ్బా మాత్రం పంపించే కావాలి. మీకు కూడా ఉందా అది? డబ్బా ఆ డబ్బా కంచర్. That 20 rupees dabba is important. ఓకే. వెంకీ గారు ఇప్పుడు అంతకుముందు మనకి సార్ అండ్ లక్కీ భాస్కర్ వచ్చాయి కదా, అవి కొంచెం నన్ను చాలా ఆలోచింపజేసాయి అనమాట. ఏం చేస్తున్నాడు హీరో ఇప్పుడు, ఇటు నుంచి ఏం చేయబోతున్నారు అని. అలా ఉండబోతుందా ఇది, లేకపోతే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్? ఆ ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి, కమర్షియల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది, లాస్ట్ ఒక 6-7 yearsగా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ చూసుకుంటే చాలా తక్కువ వచ్చినాయి. లైక్ వేళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు. అంటే ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 6 years వీ కెన్ హార్డ్లీ కౌంట్ లైక్ 5-6 films. అంతకన్నా ఎక్కువ లేరు. ఆడియన్స్ కూడా దే ఆర్ లాంగింగ్ ఫర్ అ నైస్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్. ఏంటి యూనో ఎక్కువ యాక్షన్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసి సమ్ రీజన్ టు సెలబ్రేట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఇన్ థియేటర్స్. దిస్ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ వచ్చేసి ఈస్ గోయింగ్ టు బి దట్ ఫిల్మ్ వేర్ అందరూ ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసి థియేటర్స్లో ఎంజాయ్ చేసి దే గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ దెమ్సెల్వ్స్. దట్స్ నైస్. ఆల్రెడీ టీజర్స్ చూసిన మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో అందరూ కూడా చాలా బాగుండబోతుంది ఈ ఫిల్మ్, మంచి ఫీల్ వస్తుంది, దీన్ని చూడాలి మేము అనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందనమాట విత్ ద టీజర్ అండ్ ట్రైలర్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ రిలీజ్డ్. అండ్ రాధిక గారు, వెంకీ గారు చెప్పిన దాంతో మీరు కూడా ఏకీభవిస్తారా? లైక్ నవ్ డేస్ యూర్ సీయింగ్ మోర్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్. వెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, like I have been there even earlier in Jurassic Park అప్పటి నుంచి ఉన్నాను. But you have also been there in the industry since a very long time. Yes.
Yeah. from Ramayanam. ఓకే సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటిలో వాట్ యూ థింక్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్? యాక్చువల్లీ మై హోల్ కాన్సెప్ట్ నేను ఎలా చూస్తున్నానంటే ఇప్పుడు చాలా మంది యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఒక సూపర్ ఫస్ట్ రీల్లో ఒక 100 మందిని కొడతారు. సో బై ద టైమ్ దే కమ్ టు ద లాస్ట్ రీల్, I don't know how much they're going to do or why I should watch them do that. So it becomes like that. It's a different genre of watching and a different concept of telling a movie. I feel na దృష్టిలో నేను ఎలా చూస్తున్నానంటే that Venky is opposing AI. He's thinking. I know what he's thinking. There is absolutely no artificial intelligence in the film. Wow. Thinking, writing, and emotion. You can't do it in artificial intelligence. Exactly, yeah. Oh. Can you do this? No. You can't. We are all Can here. they show the love, ma majalo unna prema, or my relationship with Mamitha? You can't show it in any intelligence. Yeah. It's an emotion. So he is against artificial intelligence. Yeah, Wow. National award. in the recent past, I don't see a reference Jigartan. which will be there, which you can quote for this film. I honestly think there is no reference film for this, Yeah. Vishwanath and Sons. We've always had a lot of action films. Like if you take from Fast and Furious to a James Bond film or any action film, any DC film, but you also like Pretty Woman. You also like Notting Hill. You also like Fault in Our Stars. These films are all like you always want to watch it, you always want to revisit it. The kind of impact it gives you after watching the film, it stays in your mind for a very, very long time. See, And you watch them easily again. You want to watch them and it again. does something to your mind, your heart, it does something to you and which cannot be replaced, or you would want to watch it again and again. So these are films which just comes, Harry Met Sally, you just want to revisit those films again and again. I think this film has got something like that. You always have a small smile when you watch the whole film. Yeah. You have beautiful characters, you have likable characters. There's a different kind of a romance in this film. There's a different dialogue happening in this film. So I think this film, I'm hoping it will have a special place in everybody's heart, once they watch this in the theatre. It has a new conversation, a new, ఐఎమ్ షూర్ moment. వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము దానికోసం August 14th, జస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్నా ఒక్కరోజు ముందు థియేటర్స్కి వెళ్ళడానికి. మమిత ఫస్ట్ డే సెట్లో ఎలా ఉండింది సూర్య గారితో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు? ఆర్ యూ జనరలీ లైక్ లిటిల్ యాంగ్షియస్? Yeah. వేర్ యూ లేదంటే She didn't have any fear. No camera fear, nothing. Nothing. She was She's just a going. natural. She's I chumma was waiting doing for all her this. answer, what she's saying. Hey, And mummy. and now only she's acting. Vartano. No, ma'am. Mummy is very. Amma. You must Ushari. see her She's a Ushari. on camera. She is dynamite. that we have seen. I think only she's scared of anchors. Oh God, no. Do you remember the first time when we meet there? Yeah. For the Where is previous there? film? There. No, that was 4-5 years back. Yeah, I mean, I was so scared and anxious and nervous, all sort of things were there. But in this film, no, my character was like that. So I have to, Exuberant. I had to be like that. I had to like show confidence and be like very casual and cool. So maybe that's why. Generally, internally, I'll be very nervous. Like first 2 days. Internally I can't see because MRI also will not. Because the set is new, no? So actually, when Venky garu vachi nato ee subject chepinetappudu, I was listening and I said, it's very nice, but who is the girl? If the girl meeku sariga set avapothe, this picture will not work. Correct. So he says, no, we are very careful. నేను కరెక్ట్ గర్ల్ మీకు తీసుకొస్తాను he said. So one day he called me, he said, I've got her. మీ ఆఫీస్కి వచ్చి can we do a script reading? I said, please come, I'm there. So she came and తను వచ్చి ఫస్ట్ సీన్ తను చాలా మగ్ చేసుకుని she was very nervous. Prepare అయ్యి No, I ఫుల్గా was వచ్చి not really prepared. The dialogues, so I didn't mug up the dialogues and everything. But ma'am was very sweet. And she helped me. She supported, like she helped me throughout the session, throughout the screen test. Like, you can say this, you can try saying like this. So that's what gave me
you know, a little more confidence. You have not seen the other side of the coin. அது காமிக்கல கண்ணிங்க. When, like, She, in this film also you see all the variations. She suddenly be a child. Yeah. She can be cute. She can be emotional. She can have all the authority. It'll all flow. You don't have to tell about her. Oh, but you're talking again- about me? I'm looking. Yeah, no, I already epa captured. I am also a little confused. You're talking about her or her? No, because she's- I'm showing my hand. So it was a pleasure working with her again after so many years. It was joy, seeing her owning the scene. She makes it so real. Like the best thing about even their, I would also say about their chemistry. They had a lot of scenes together, and it was just amazing to see them both on screen. She had a different energy. Akka had a different energy, and it was lovely to watch them with, of course, amazing dialogues with Venky. After a long time, I'm seeing all this, witnessing all this on screen. Yeah. సూర్య గారు మీరు జనరలీ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కోసం చాలా ప్రిపరేషన్ చేస్తారు కదా. లైక్ వీ హవ్ సీన్ యూ ఇన్ గజిని, మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ చేసి ఆ బాడీని అలా తీసుకొని వచ్చారు అని. దెన్ 6th Sense మూవీ కోసం చేశారు. సో దీనికి ఏంటి, వాట్ వాజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? మైండ్ వర్క్ ఎక్కువ చేయాల్సి వచ్చిందా ఈయన ఫిల్మ్ కాబట్టి? Yeah, there's no get-up change and all in this. There's nothing like that. But No AI. No artificial intelligence. Yeah. Literally, I'm saying. Yeah. it was just more being in the moment. I think that's what Venky was also saying. Like, Yeah. sir, just you being you. From I think Vamsigaru to Venky, they all had that love. I think I wanted such a film, and I was really wanting to do something like this. I was also manifesting. I think I really liked Venky's previous films, his work, his writing, and both Vamsigaru and Venky, when they came like a fanboy. So like they spoke about all my previous films, and they said, no, we would want to recreate something like this, want to do something like this. So from the beginning, every moment, every day, every interaction has been so pleasant. Also again working with now directors who are much younger than me, but I see an intelligence, an emotion in them. Like, it's not easy for a director to write 3 women characters and all having different shades. And every time, like a child, he'll be happy to narrate a new scene, a new dialogue. No, I've improvised this. Like morning, 7 o'clock, there'll be a call, and can I narrate the scene again? So that energy was really nice. I just followed Venky's energy to keep it as candid, as real, and as spontaneous as possible. So there's no preparation, there's no get-up change, nothing. Yeah. It is just taking Venky's energy అండ్ అందులోనూ bringing it on మీరు screen. అంతకు ముందు ఫిల్మ్ వాస్ కరుప. Yeah. సో అందులో you had కరుపు all that కరుప తెలుగులో కరుప తెలుగులో it's వీరభద్ర. వీరభద్రుడు. yeah. వీరభద్రుడు. వీరభద్రుడు. కానీ అందులో మీకు అంత గెటప్ ఎంత వెయిట్ జ్యువెలరీ అంత So the last ఫెంటాస్టిక్ అండి. last get-up in that Karuppu where I appear as God, I went in between Venky's shoot. I asked him permission. I went. So from this get-up, I became that and came back. And he was telling me, Anka, weight, body weight. మీరు మాత్రం ఏమైనా తక్కువ చేశారా మొన్న తాయికి? లేదు, but all of us, So much we అసలు. work very hard. కానీ అమేజింగ్ అండి. మీ ఇద్దరివి అంతకుముందు వచ్చినటువంటి ఫిల్మ్స్ 2 కూడా సూపర్ హిట్స్, అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వేర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. Thank you. తాయికలవి అయితే ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ సో మెనీ ఉమెన్ Yeah. టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ లివింగ్ ఫర్ దెమ్ సెల్వ్స్, స్టార్ట్ సేవింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్, టేక్ కేర్. అండ్ మీ స్పీచెస్ కూడా అంతే ఫైరీగా ఉంటాయి, అంతే బోల్డ్గా ఉంటాయి. ఆల్వేస్ వీఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద వే యూ టాక్, ద వే యూ లివ్, బికాస్ యూఆర్ నాట్ జస్ట్ ప్రీచింగ్ సంథింగ్, యూఆర్ లివింగ్ ఇట్. అది నచ్చుతుంది రాధిక గారిలో. సూపర్. సో ఇప్పుడు ఇది కొంతమంది కపుల్స్లో ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది మీ వల్ల సూర్య గారు. ఇదిగోండి చూపిస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అని. I swear, నేను జ్యోతికని రోజు తిడతాను. ఇది చూడండి అసలు ఇదంతా చూసి నేను మా ఆయన్ని చాలాసార్లు అడిగా, మనం కూడా అలా చేద్దాము అని. అదే మీరు చేయరు కదా. ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యి, నేను ఆ తర్వాత చూస్తానని చెప్పారు. ఆ గ్రావిటీ డిఫై చేసి పైనుంచి అలా ఉంటే ఓ మై గాడ్, అమేజింగ్ అండి. Yeah, మీ ఇంటర్వ్యూ fantastic. చూసాము. No, I think అంటే యు ఆల్ ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ యాజ్ అ కపుల్. అంటే ఇలా ఉండాలి, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఇంత ప్రేమగా ఉండాలి, అదే ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యు ఆల్ ఆర్ లైక్ దట్ కంప్లీట్.
Yeah, they say opposites attract. We are opposite in so many different ways, but we are also in sync with so many things. Like Yeah. we love working out, we love our coffees, we love our travel, we love so many things to like do it together. So I think this gym is also one of it. Like జిమ్లో కాంపిటీషన్ ఉంటుందా మీకు ఇద్దరికి? konjam, but there's a nice line. Unai totru nee ennai vendraye. So you lose yourself and you win me. And the madri appo. వెరీ హెవీ సార్. ఒకసారి తెలుగులో దాన్ని కొంచెం రాధిక తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయరా? నేను ఎందుకు వాట్ యు థింక్ ఐ యామ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? ఐ లూజ్ విత్ యూ టు విన్. ఓ ఓడి గెలవటం గెలిచి ఆడటం ఆ టైప్. బట్ అంత డీప్ గా రాలేదు. బట్ యాక్చువల్లీ తెలుగు ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్. ఆ మాటలు వచ్చి చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ అది కరెక్ట్ గా మీరు మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఇదన్నమాట. ఎవ్రీ హస్బెండ్ హ్యాస్ టు ఫాలో దిస్. సి వి హావ్ వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. ఓకే ఓకే ఐ కాంట్ సీ వితౌట్ మై హౌ షీ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్. ఓ రాధిక గారికి అక్క నాకు ఏ కన్నడి తీసుకుంటా. ప్రజల వద్దకి పాలన. దట్స్ మమిత. మమ్మీయా? When was this? College. It was an open stage chumma. So one evening randomly they announced like there's an open stage and people who likes to dance. But you dance very well. You is there a State, training? what? Like you've taken some state award and all you got, right? State level, yeah, Competition. Yeah, The level of competition. it. Eppudi? షీ ఇస్ అ కూచిపూడి డాన్సర్. Kuchipudi, Mohiniyattam, Bharatanatyam. Hey, Well, she had- ఇదంతా నాకు చెప్పలే. I see every day I'll tell you how well you dance. అది சொல்ல மாட்டீங்கல்ல? అప్పుడు చెప్పలేదు నాకు స్టేట్ ఇదంతా నాకు హ్యాక్. நல்லவேளை she had 102 fever the dance which we did in Ooty. அதனால கொஞ்சம் எனர்ஜி கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு. ఇన్ ద డాన్స్. Yeah. I think we both had 102 fever when we were dancing. Why were you maintaining 102? தெரியல. the weather was very bad. Oh, It was very very cold. చాలా చల్లగా ఉండింది. చల్లగా ఉండింది. I had asthma and every day I used we used to practice and then go to hospital. Yeah. Oxygen. Yeah, for nebulizing. And, Nebulization. yeah. Oh, you. அதனால கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். அதனால Like கொஞ்சம் somewhere energy here and there I could manage it. But with all this also still like that is స్టేట్ లెవెల్ డాన్సరా? ఏయ్ తెలియలేదు. అసలు నాకు Years back, నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు Honesty. మోహిని అట్టం భరతనాట్యం. నిజంగా ఊటీ ఎపిసోడ్ మాత్రం ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు సూర్య సార్ అండ్ మమిత. ఎందుకంటే ఈ రోజు షూట్ స్టార్ట్ అంటే ఈ రోజు ఇద్దరికి 102, 103 రెస్పెక్టివ్లీ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షూట్ అది బయట అవుతా ఉండింది, లేకపోతే ఏంటి నైట్స్ అవుతా ఉండింది. సో ఆ టెంపరేచర్తో వి షార్ట్ ఫర్ ఒక 11 రోజులు చేసాం, 12 రోజులు చేసాం. 12 రోజుల్లో నా టెన్షన్ ఏంటంటే లాస్ట్ 4 రోజులు 5 రోజులు వచ్చేసి డ్యాన్స్. అసలు ఏంటి సార్ని చూస్తుంటే అలాగా కళ్ళెర్రగా ఉంటున్నాయి, ముక్కంతా ఇదంతా వచ్చేసి చీజీ ఇక్కడ నుంచి లైట్గా పగిలి రక్తాలు కూడా వచ్చి ఇంకా అసలు నిజంగా నాకే జాలేసింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా మరీ రాక్షసులాగానే పని చేయాల్సి వచ్చింది. లాస్ట్ డే అయితే సూర్య సార్ పొద్దున్న 9ంటికి ఫస్ట్ షాట్ పడింది సూర్య సార్ మీద. లాస్ట్ షాట్ 1:30 రాత్రి. ఆ రోజు ఒక ఏమంటారు ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ ఏంటంటే అదే ప్రాపర్టీలో ఒక లెపర్డ్ తిరుగుతా ఉంది. నేను అప్పుడే వచ్చిందంట బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళింది. యా, ఇట్స్ అ వెరీ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే అప్పటికే ఎవరికైనా నిజంగా చూడు ఏం జరగలా. బట్ ఏమైందంటే ఇలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది, బాల్కనీలో కింద వచ్చేసి లైట్లు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను. ఆ లెపర్డ్ వచ్చేసి ముందు రోజే ఒక కుక్కని పట్టుకు తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఏది మేము షూటింగ్ చేసే రోజు. 2 dogs and 1 dog it picked up. It was coming for the second one. అండ్ there were so many people. సో అక్కడికి వచ్చింది సడన్ గా. అది అన్నయ్యేసరికి అందరూ ఎవరికారు అక్కడ లైట్లు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి, లైట్ ఇన్స్పెక్టర్స్, వాళ్ళందరూ వచ్చేసి పారిపోయారు. సరే పారిపోతున్నారు. నాకేమో టైం అయిపోతుంది, ఇంకొక గంట ఉంది షూట్, గంట. ఇప్పుడు వీళ్ళు పారిపోతున్నారే, లెపర్డ్ కాదు అది కుక్క అని ఇలా చూసారు. నా ముందు నుంచి వెళ్ళింది.
ఓకే Oh my God. నేను చూసినట్టు ఎవరికి తెలీదు. నేను చెప్తే అందరూ ఎస్కేప్. అలాగే సైలెంట్ గా ఉండి ఓకే ఏం జరగలేదు వెళ్ళిపోయింది, సో ఇక్కడ లేదు ఈ ఏరియాలో కెమెరా తీసి మొత్తం షూట్ కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారు కదా మీరు అసలు. అబ్బా, అది లెపర్డ్ కాబట్టి సరిపోయింది. సో మెనీ థింగ్స్ బట్ వాట్ టు డూ. యా, లిటరలీ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత అందరూ గుంపులుగా వెళ్ళండి అక్కడ లెపర్డ్ ఉందని. ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఫిల్మ్స్ ఆర్ మేడ్ కదా. మనం సక్సెస్ఫుల్ హిట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏముందిలే అనుకుంటాం, కానీ ఇన్ని కష్టాలని దాటి. యా, నీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను ఎందుకు ఏఐ లేదన్నాను? అవును, ఈవెన్ లెపర్డ్ ఆల్సో నో ఏఐ. రియల్ వన్ అసలు ఆ 11 days ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్ దే. శివకుమార్ సన్స్ అండ్ రాధిక గారు, శివకుమార్ గారి ఫ్యామిలీ ఫోటో టైటిల్స్ ఇస్తున్నాను. ఎస్. సో వన్ డే ఐ గాట్ సరేనా, యూ గట్ 2 sons ఇన్ యువర్ హౌస్. వాళ్ళిద్దరు ఊరికే కూర్చున్నారు. పొద్దున్న 5 o'clock వాళ్ళని లేపి పైన టెర్రస్కి తీసుకెళ్ళి శివాజీ గారు డైలాగ్స్ అంతా ఇచ్చి బై హార్ట్ చేయమనండి. ఆ ఓపెన్ ఎయిర్లో వాళ్ళ వాయిసెస్ అంతా ఓపెన్ అవుతుంది. వాళ్ళకి నేర్పించి వీళ్ళిద్దరూ నన్ను ఫోన్ చేసి అక్క. I didn't know I'll be an actor. Even 5 days before, I didn't know I'll be going and standing in front of a camera. Being this actor, for the longest year. See how I instigated films. training for you. Yeah. He helped me with memory power. Yeah. Bharatiyar songs are there, so he made me memorize true, those songs true. and just to be myself. But one incident happened where my friend's family wedding was there, and he was related to a minister. We were going to give a wedding invitation, and he said like, no, I don't have a car. He was from another town, so I was driving him, and we went to a minister's house. And while giving the invitation, the minister asked who this person is, and he introduced me and said, so and so's son. Oh, Shukma sir's son. What are you doing? I have just started acting. Oh, you look like him, and you're going to do what he did only, no? The same acting you're going to do, the same thing you're going to do, and we are going to repeat, and you're going to watch it again. So it'll be the same only, something like that. He gave one word saying, like, you're going to exactly copy, and you will have the same body language, same modulation, same look. No, that's what's going to happen. It's going to repeat for all of us. Or one more generation is going to happen like that. Something which triggered me. Then I actually stopped watching Appa's films, Appa's modulations. I didn't want to be compared, or I didn't want to be similar to what he's done. So nice. I don't know how to take it. Like I was in my early 20s. I was 22, 23 something when I started acting. So this incident triggered me. So from then on, I thought like I will have my little own path, and I should not have any similarities. I should not. It is natural to happen. I have the same DNA. Correct. It can happen. So that one incident little triggered me, and I started watching his work a little less, just to not get influenced. Yeah. ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు ఎలాగైతే మీకు అడ్వైసెస్ ఇచ్చారో మీరు మీ పిల్లలకి అలాగే ఇస్తారా? గివ్ ద సేమ్ టైం. No respect, not listening. Daddy bro. It's okay. Yeah. Cool. That's how children are speaking to us. Even my son says that. రాధిక గారు ఎప్పటి నుంచో అలాగే మాట్లాడుతున్నారు. Chiche, I'm so good. There's no daddy also, only bro. So she is talking like that only since ages. Yeah. I never had no father to speak to. I spoke to all my whoever was there in bro, the set. Chill bro. And this is I think one of the I know from 100 miles away. Yeah. National award எனக்கா சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி நடக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் உங்க கால்ல வந்து national. He's talked about you getting the national award for. He said I should get. Yeah. So many memories. I know you have so many memories with sir. Yeah. But in one line, if you have to describe your relationship with Bharati Raja garu. He's more than a guru. I looked up నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని ఒక గురువు లాగా చూశాను. బట్ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్. ఐ యూస్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్ ఎవ్రీ డే. నౌ ఐ హ్యావ్ నో వన్ టు ఫైట్. But he's created such great characters, given such great emotions, such scenes, songs. He's given so much of importance to women. Women, yes. Every film had that. Yeah. Person to take cinema outside the flow. I think he was one of the pioneers in that. But I think as long as there is cinema, he will be there. Yeah.
లైక్ హౌ వి స్టిల్ ఇప్పుడు దాకా మేము శివాజీ గారు, ఎన్టీఆర్ గారు, నాగేశ్వరరావు గారి గురించి ఎప్పుడు మేము మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. వాళ్ళ పిక్చర్స్ని చూసి అప్పా ఇదంతా చేశారా వాళ్ళు. ఐ మీన్ మీరు ఎన్టీఆర్ గారు చూస్తే ఆ గెటప్ అంతా వేసుకుని అలాగే కూర్చుంటారు. సో ఆల్ దిస్ వాస్ డెడికేషన్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఆన్. ఇప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చింది నౌ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మేము ఇవ్వాలి అది. He's picked up actors from common men. Nobody had any legacy. He just made anybody come stand in front of camera and made them act. Yes. And they've given them the longest career. అవును. రాధిక గారు, రాధ గారు, సో మెనీ ఫిల్మ్స్, అసలు అమేజింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. It's all about love. It's all about Family and love. I like this. We are talking so much about family, fathers' relationship with sons, and you know, it's true. ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఫర్ ఉమెన్ వాట్ డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ ప్రయోరిటైజ్ ఫస్ట్? Health. హెల్త్. ఓకే, అవర్ ఓన్ హెల్త్ కదా. We never do. వినండి అసలు, లేకపోతే ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్ విల్ ఆల్వేస్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఎప్పుడు ఒక మదర్ని చూస్తే ఒక ఇంట్లో, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్, నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. బికాస్ వీ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్, ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళి మేము షూటింగ్ చేస్తాం అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మీట్ పీపుల్. అయ్యో తల నొప్పిగా ఉంది, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, ఏం వంట చేయాలో ఆలోచిస్తూ ఏదైనా ఒకటి ఎవరైనా అడిగితే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దే విల్ గివ్ టు దట్. దే విల్ నాట్ ఈవెన్ టేక్ one crocin also for themselves. Correct. So it all builds up and they have to prioritize self-love and health. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయండి విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడానికి నేను తీసుకొచ్చాను. ఎవరు ఆన్సర్స్ చెప్తే వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఇంటికి పంపించేస్తాను. ఓకే, క్వశ్చన్స్ రెడీ? మన గిఫ్ట్స్ అన్ని అక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి. మమిత, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ మస్కిటో బైట్స్ అ బాడీ బిల్డర్, డస్ ఇట్ గెట్ 6 pack? You are terrible. Yeah, what kind of question is this? Answer. You have to answer. No. That's a right answer. You can select. You want a juicer or you want a cooker? To hit you with the cooker only. I think we want a juice. You want juicer? See, she wants juicer. I know she wanted juicer. Amma, a juicer pack cheyandi tarvata. Because our juices that just got. Okay, so Suriya garu ee question meeke. Vishwanath garu annaru no. Vishwanath garu sons annaru yes. కానీ విశ్వనాథ్ గారి వైఫ్ మాత్రం చూద్దాము అన్నారు. సో ఫైనల్ డిసిషన్ ఇంట్లో ఎవరిది? ఏ విశ్వనాథ్ గారిది, బి వాళ్ళ అబ్బాయిలది, సి వాళ్ళ ఆవిడది. ఈ పిక్చర్ లో ఎట్లా ఎంత పడతలా అవరదానా సైకిల్ సెంజు కొడతారు. చెప్పండి ఆన్సర్. మీకు బ్లూటూత్ ఉంది, కుక్కర్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర. వి ఆల్సో హ్యావ్ అ షేవింగ్ సెట్. I never shave, so I don't know. అవును, మీరు చాలా కాలం అయింది కదా. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వి ఆర్ సీయింగ్ యు విత్ స్లైటెస్ట్ బియర్డ్. సో ప్లీజ్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్. Dad? ఓ, సో విశ్వనాథ్ గారిదే పై చేయి అన్నమాట ఈ సినిమా మొత్తంలో. దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు మిస్టర్ వెంకీ, మీరు మాకు పెడుతున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. విశ్వనాథ్ వాళ్ళ కొడుకుల్ని 9 గంటలకల్లా రాత్రి ఇంటికి వచ్చేయమని చెప్పాడు. ఫస్ట్ వాడేమో 5 minutesలో వస్తున్నాను అని చెప్పాడు. సెకండ్ వాడేమో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ అన్నాడు. థర్డ్ వాడి ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎవరింటికి దగ్గరగా ఉన్నారు? ఇంట్లో వైఫై లేదు కదా. ఇదేదో కరెక్ట్ ఆన్సర్ లా ఉంది. వావ్, రైట్ ఆన్సర్. అమ్మా షేవింగ్ సెట్ ఇవ్వమ్మా. ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. సూర్య గారి ఫోన్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సూర్య గారి ఫోన్ సైలెంట్ లో ఉంది. ఎప్పుడు? ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో ఉంది. 100%. Now also. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉంది, కానీ నాకు మాత్రం ఆయన బ్యాగ్ లోపల ఉంది. అయినా సరే జ్యోతిక గారికి కనెక్షన్ కలిసింది. ఎలాగా? ఏ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, బి వెంకీ హ్యాక్, సి డివైన్ రోమింగ్ అండ్ డి ఎవ్వరు వైఫ్ నుంచి తప్పించుకోలేరు. వైఫై నుంచే తప్పించుకుంటారు. చెప్పండి, what is the right answer? Why are you not playing the game? Divine roaming. Mamitha has got nothing to do with wife, nothing to do with life now. Tanu, she's only working. Surely ipada call vechirukku nenikken. 24 hours she's working. So eppudu chuste ilage untundi. Only when camera is action. Camera, I mean kallu terchi she'll be sleeping like that. I think రోజుకి 16 గంటలు పని చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. In the set always you find her yawning. Lack of oxygen. నువ్వు సిలిండర్ పెట్టుకో పక్కన, బెటర్. Sir, you did not tell the right answer.
I like the sounding, divine roaming. డివైన్ రోమింగ్ బాగుంది. డివైన్ రోమింగ్. ఐఎమ్ సారీ అండి, దట్ వాజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఎవరు వైఫ్ నుంచి తప్పించుకోలేరు, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే ఓకే. సో యాక్చువల్లీ మీకు బ్లూటూత్ వచ్చేది పోయింది, ఆ స్పీకర్. పర్లేదు. ఎలా So అనిపిస్తుంది? you give the right answer. You can please. I only got it now. I will only take it back. యా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ గిఫ్ట్లన్నీ తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో మీకు ఏం కావాలో అవి. అంటే దేర్ వేర్ టైమ్స్ వెన్ వీ యూస్ టు గెట్ చోటా గిఫ్ట్స్ ఇన్ గేమ్ షోస్. ఈ మధ్య అన్ని ఆపేశారు. అవును సూర్య గారు, మీరు యాక్టింగే కాకుండా మీరు హోస్టింగ్ కూడా చేశారు కదా. విచ్ ఇస్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్, యాక్టింగ్ ఆర్ హోస్టింగ్? Hosting. Talking is difficult for him. I have to talk to the He's the camera, most talk to the silent. contestant, I think can there's talk a to the crowd. competition I've in never- the family. I've seen him since he was a little boy. ఎక్కువ మాట్లాడరు. Only Karthi will talk a lot. A lot he'll talk. எனக்கு సేత్తాం పేసువాయి. శివకుమార్ గారు వేరే రేంజ్, ఇంకొక రేంజ్ అయినా మాట్లాడతారు. సూర్య will Somebody not should talk. be there to listen also, no? When everybody is talking, Yeah. somebody should listen also. జ్యోతిక గారు ఇస్ లక్కీ. Yeah. నేను సెట్లో షార్ట్ ఫర్ అరౌండ్ సార్తో ఒక 80 రోజులు చేస్తుంటాం. ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ వన్ డే వెర్ హీ లాస్ట్ పేషెన్స్. ఐ నో కొన్ని ఐ విల్ బి షౌటింగ్. నేను అందరి మీద అరుస్తూ ఉంటాను కోపం వస్తే. ఏంటి ఇది వచ్చేసి ఏదైనా కొంచెం అది ఇలా పెట్టలేదు, ఏదో అంటే ఈజీగా కొంచెం ఏంటి ఆ కీప్ లూకింగ్. సార్ ముందు చాలా తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ అసలు ఎప్పుడు అలాగే. Short tempered I am, but you also mature with age. కోపం ఉండే చోట్ల you have the character Correct, also. yeah. That's why I It's okay. I like to get angry. No problem. సెట్ మీద కూడా నేను ఇప్పటి వరకు ఇలాగా సార్ ద వే హీ సిట్స్ నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరిని చూడలేదు. ఒక బ్యాక్ రెస్ట్ కూడా ఉండదు. మామూలు బెంచ్ ఉండొచ్చు, ఆ బెంచ్ మీద అలాగే కూర్చుని Punishment. నేను అనుకుంటాను ప్లీజ్ సార్, ఇన్ని మీరు చేసేస్తే మా లాంటి వాళ్ళు రేపొద్దున సోఫాలో ఇలా కూర్చుంటే సూర్య గారే కూర్చోట్లేదు, నువ్వు ఎలా కూర్చుంటున్నావు చూసావా అంటారు. రాధిక గారు మీరైతే ఓకే అండి, కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి కష్టం. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్, నాకు ఇది చూసినప్పుడు, ఈ టీజర్ చూసినప్పుడు మనకి అనిల్ కపూర్ గారు శ్రీదేవి గారిది ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది కదా, లంహే. లంహే. యా. No, nothing to do with it. Nothing to do with it. No. Wrong answer. As gift ఇక్కడ పెట్టేసేది. బ్లూటూత్ కూడా ఇక్కడ పెట్టండి. బ్లూటూత్ ఇక్కడ పెట్టండి. నేను మమ్మీకి మళ్ళీ మమ్మీ పంపిస్తాను. బికాస్ షీ హాస్ నో వైఫై, నో బ్లూటూత్. ఓ రేంజ్ పోయి. మమిత ఎన్ని ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు? ఇలాగే వాడికి നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. Two films now. Okay. Currently I'm working on. Okay. Without current? No, but without current she's accepted a lot. ఓయ్ మమ్మీ. మమిత కూడా ఏంటంటే షీఈస్ వెరీ వర్కహాలిక్ అండి. చాలా అంటే చాలా వర్కహాలిక్. అంటే షూట్ నేను ఏమంటారు మొదలుపెట్టి ఒక్కోసారి మనం మర్చిపోతాం. అంటే వేరే పని చేసుకుంటూ వచ్చేసి తనకి ఒక 2 hours బ్రేక్ ఉంటుంది. తను వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాం. ఒక 1.5 hour తర్వాత తను అక్కడే కూర్చుని పాపం ఏదో ఫోన్లో ఏదో చిన్న వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటుంది, లేకపోతే ఏదో చిన్న అక్కడే కూర్చుంటుంది. బట్ గంటన్నర షీ కుడ్ స్లీప్, ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ తనకి సెట్ మీద అదేదో ఏంటో స్కూల్ అయ్యే వరకు నేను ఇక్కడే ఉండాలి ఆ టైప్ ఆఫ్. I like to be in set. You like to be in the set. Yeah. It feels like home. Yeah, it feels very like. No, not that set. But yes. We used to get lost. We used to think, ekkadiki ellali? Venky. It was a huge set, huh? Yeah, it was huge. I think most of your films worlds create చేయబడ్డాయి మీరు చేసినటువంటి films కి, whether it's the art director or behind like the DOPs. So you didn't feel like everything was a bank set and interior houses, the house, that street. Yeah. హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు వంశీ గారు అండి. అంటే మేము చాలా అనుకున్నాం. ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో ఓకే ఇంత స్కేల్, ఒక వి వాంట్ టు క్రియేట్ ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు సంజయ్ విశ్వనాథ్ లాంటి ఒక క్యారెక్టర్, మరి సంజయ్ విశ్వనాథ్ లాంటి క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మరి ఇల్లు అదంతా వాకిలి కొంచెం బాగుండాలి కదా. సో మరి బాగుండాలంటే ఏంటి, మనం ఏంటి వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ రిచ్ హౌసెస్ ఇన్ ఏంటి తమిళనాడు మొత్తం, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ చెన్నై, in Hong Kong, in Indonesia, in Bangkok. I know you really went. Malaysia, Singapore, inni చూస్తుంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తే we are in Bangkok, we are looking for houses. We are in Indonesia. Definitely is a producer with a very large heart. No? Yeah. For a script, any script they will have, okay, for this script we can have this budget, only this will work. But he was insisting to spend more. He was insisting to do this, do that, and I think he was a
యా బ్యాంకాక్లో ఒక ఇల్లు దొరికింది. అంటే అది రెగ్యులర్గా అక్కడ చాలా తెలుగు సినిమాలు, హిందీ సినిమాలు చేశారు. బట్ మా స్పెసిఫికేషన్స్కి కొంచెం పెద్ద హౌస్ దొరికిన తర్వాత ఈయనేమో మామూలుగా రాత్రి అయితే 2-3 సినిమాలు చూసుకొని పడుకోరు. ఇది ఆ సినిమాలో ఉంది, ఈ సీరియల్లో ఉంది, ఇవన్నీ చెప్పారు వంశీ గారు. అంటే సరే ఉంటే ఉందంటే సో ఉండింది చేస్తే ఏంటంటే ఏమంటే ఇంత చేస్తున్నాం, ఇంకొక సినిమాలో ఉండే ఒక హౌస్ మనం ఎలా చేస్తాం, కరెక్ట్ కాదు, అక్కడికి ఇక్కడికి ఎంత డిఫరెన్స్ అవుతుంది, ఇంత అవుతుంది, పర్లా తర్వాత చూసుకుందాం, మంచి సినిమా తీయాలని. అదైతే ప్యాషన్ డ్రివెన్ చేయాలి. టేస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మమిత. షూటింగ్ ని టైం అయ్యేలే కూచిపూడికి టైం మమ్మీ. I can't. So thank you so much as usual. Waiting for August 14th to watch the All of movie. us. All of us. మీరందరూ కూడా జస్ట్ డబ్బింగ్స్ చెప్పుంటారు, పూర్తిగా చూసుంటారు. పొద్దున దాకా చెప్పాను, Oh. ఇవాళ పొద్దున కూడా చెప్పాను డబ్బింగ్. మీరు డబ్బింగ్ చెప్పారు కానీ మొత్తం చూడలేదు కదా? లేదు. సో 13 ప్రీమియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు, డైరెక్ట్ 14th. ఓకే, సో విల్ వాచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్స్. ఓకే, తీసుకెళ్తారా మమ్మల్ని? హలో రేంజ్ పోయి, వైఫై పోయి, డివైడ్ రోమింగ్, మా ఇద్దరికి డివైడ్ రోమింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుమా.